Hola, hola mis muñequitas bellas, mis cielitos lindos. Aquí otra colección que les voy a estar haciendo los muestrarios. Hi my beautiful dolls, my beautiful sunshines. Here is another collection from the trolley that I will be swatching for you guys. Bueno, espero les guste. I hope you ladies like. Aquí van a ver que batallé menos. La consistencia es mucho más fácil de usar. En lo que batallé un poco fue en acomodar la conchita, porque tiene pedazos de conchitas en cada mezclita, pero queda muy bonita esta mezclita. Me gustó bastante esta colección. On this collection, you guys are going to see that it manages a little, well, way easier than organic. It's just more what I'm used to. I do have a little struggle just kind of placing the piece of crushed shell. That's the only trouble I had with it, but it's more manageable for me because this is what I'm used to. So yeah, así que les voy a dejar. Ahorita no puedo hablar mucho, así que les voy a dejar con el video. Los colores se ven tal cual son en esta ocasión. En los de organic que subí pasado no se ven tal cual por la luz, tal vez son un poco más fuertes, pero son como un neón pastel, así que no son tan fuertes como uno esperaría que fuera una colección. Pero estas sí de eXoTiC que se miran tal cual en la cámara. Está muy bonita esta colección. Me gustó bastante. On this collection it shows more of the true colors. I don't know if I said this already. I'm not going to be able to talk a lot on this video either. But it's more true to its colors than the one I did before, which was the neon collection from organic. I also feel it's more manageable, like I said. The ones that I did on the last video are more pastel-y neon than actual neon. The one where it shows more of the true color is at the end in the picture of my prior video for that collection. But this one, it shows pretty true to its colors on the camera. I don't know why the other ones wouldn't show, but this one shows more true to the colors, and they're really beautiful colors. Están hermosos los colores de esta colección. Bueno, mis bellas y mis bellos, al final les dejo unas recomendaciones de videos para ver. Igual que mi canal de familia y el de mi amiga eXoTiC. A fin de este mes voy a escoger un video al azar, y de ahí voy a escoger un comentario. El comentario que me salga va a ser el canal que voy a estar recomendando al final de mis videos, así que si gustan comentar, no sé cuál video va a ser al azar, así que ya saben. Also, ladies and gents, at the end of the video, I always recommend another channel. Right now I'm recommending eXoTiC. If you guys would like your channel to be recommended at the end of my video, I am going to choose a random video at the end of the month to choose a comment, and whatever comment wins, I'm going to be recommending that channel for a week, and I'm going to start doing that hopefully weekly. Yeah, that's what I'm going to be doing weekly. Also, I'm going to do the monthly giveaway still. So yeah, if you guys want to go ahead and do that, participate that way. Like I said, it's a random video. I don't know which one. I'm just gonna choose one out of nowhere, and I will probably be doing those live. Tal vez haga eso de las recomendaciones en vivo. Eso a way of saying thank you for supporting my channel. Es otro modo de darle las gracias por apoyar mi canal. Bueno, pues las dejo con el video. I leave you guys with the video, and I'll see you in the next one. Nos vemos la próxima. Muchos besos, abrazos y apretones. Dios me los bendiga. I send you a bunch of hugs, kisses, and squeezes. I love you bunches. God bless you. I'll see you on the next one. Bye. Adios.